guys, welcome to English Funda Kolkata. I am Raman sir. Today I am going to discuss about a very interesting topics. Use of some important use of for. আজকে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব খুব একটা সুন্দর গ্রামার that will be helpful for your written as well as spoken English. যে জিনিসটা তোমাদের পক্ষে লেখার ক্ষেত্রে এবং বলার ক্ষেত্রে দুটোই দরকার। কিছু কিছু ওয়ার্ড আজকে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব যেটা ফর দিয়ে শুরু হচ্ছে। এখানে দেখো I have taken 10 words. আমি এখানে 10টা বাক্য নিয়েছি, সেন্টেন্স নিয়েছি। ফর মি, আমার জন্য। তা আমার জন্য কিভাবে একটা সেন্টেন্স তৈরি করবে? I think you have bought this gift for me. আমার মনে হচ্ছে, আমি মনে করছি তুমি এই উপহারটা আমার জন্য নিয়ে এসছো। প্লিজ ডু সামথিং ফর মি। দয়া করে আমার জন্য কিছু করো। ডোন্ট থিঙ্ক ফর মি, আমার জন্য ভেবো না। তাহলে ফর দিয়ে হলো। এবার তোমার জন্য, তাহলে ফর মি মানে আমার জন্য, ফর ইউ মানে হচ্ছে তোমার জন্য। আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং ফর ইউ, আমি তোমার জন্য কিছু করতে চাই। এভরিবডি ওয়ান্টস টু ডু সামথিং ফর ইউ, প্রত্যেকে তোমার জন্য কিছু করতে চায়। এভরিবডি, তাহলে ফর ইউ তোমার জন্য, আমি তোমার জন্য একটা সুন্দর উপহার নিয়ে আসবো। I shall bring a beautiful gift for you. ঠিক আছে? তেমনি ফর হোম, কার জন্য? ফর হোম, এখানে প্রশ্ন, ফর হোম কার জন্য? তুমি এই উপহারটা কার জন্য নিয়ে এসছো? ফর হোম হ্যাভ ইউ বট দিস গিফট? ঠিক আছে? তুমি কার জন্য এই উপহারটি নিয়ে এসছো, বা তুমি কার জন্য এই উপহারটি নিয়ে আসবে? ফর হোম উইল ইউ বাই দিস গিফট বা ব্রিং দিস গিফট? লাইকওয়াইজ ফর হোয়াট, কি কারণে? ফর হোয়াট মানে কি কারণে? ফরওয়ার্ড দিয়ে সুন্দর সেন্টেন্স হতে পারে। ফরওয়ার্ড মিন্স হোয়াট। ফর হোয়াট ডিড দ্য অ্যাক্সিডেন্ট অকার্ড, কি কারণে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল? ফর হোয়াট উইল ইউ নট কাম টু মিট মি, কি কারণে তুমি আমাকে দেখা করতে আসবে না? ফর হোয়াট, কি কারণে ইউ ওয়্যার অ্যাবসেন্ট ইয়েস্টারডে, তুমি গতকাল অনুপস্থিতি ছিলে। ফর হোয়ার, কোথাকার জন্য? ফর হোয়ার, কোথাকার জন্য? ফর হোয়ার ডিড ইউ বুকড এ টিকিট? ফর হোয়ার ডিড ইউ রিজার্ভ সাম টিকিটস, কোথাকার জন্য তুমি কিছু টিকিট রিজার্ভ করেছো। তেমনি ফর এভার, চিরকালের জন্য, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফর ওয়্যার হলো, এবার ফর এভার চিরকালের জন্য। ফর এভার মিন্স চিরকালের জন্য। আই ওয়ান্ট টু রিমেম্বার ইউ ফর এভার, আমি তোমাকে চিরকালের জন্য স্মরণ করতে চাই। ইউ আর মাই ফর এভার ফ্রেন্ড, তুমি আমার চিরকালের বন্ধু। নো ম্যান ক্যান লিভ ফর এভার, কোনো মানুষ চিরকাল বাঁচে না। ফর গুড, ভালোর জন্য। এই জিনিসটা ভালোর জন্যই ঘটেছে।
these things happened for good. Whatever I am doing for your good. আমি যা করছি তোমার ভালোর জন্যই করছি। Every parents try to do some for good. Every parents try to do something for their children for goods. For goods, every parents try to do something to their children. প্রত্যেকটা বাবা মা তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য ভালো করার চেষ্টা করে। Likewise for today, আজকের জন্য I don't go to your house for today. আজকের জন্য আমি তোমার বাড়ি যেতে পারবো না। প্লিজ এক্সকিউজ মি ফর টুডে। আজকের জন্য আমাকে ক্ষমা করে দাও। ফর এ হোয়াইল, কিছুক্ষণের জন্য। তাহলে ফর এ হোয়াইল মানে হচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য। প্লিজ ওয়েট ফর এ হোয়াইল, কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করো। I'll come back for a while, আমি কিছুক্ষণ পর ফিরে আসবো। For an hour, 1 ঘন্টার জন্য। It has been raining for an hour, 1 ঘন্টার জন্য। It has been raining cats and dogs for an hour, 1 ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল। I'll be come back to you for an hour. I am taking some time. Please give me for an hour. I'll come back. আমাকে দয়া করে 1 ঘন্টা সময় দাও। I'll come back. So guys, this is the most important use for. তাহলে for দিয়ে এই ইম্পর্টেন্ট ইউজগুলো খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, for দিয়ে সো for দিয়ে এই জিনিসগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। for very important, for you, তোমাদের জন্য খুব এটা ইম্পর্টেন্ট। I think this video will help you lot to improve your English, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video.